that is not in the deal from Scotland. So that's why I think we need to do more work on it as the Parliament to make sure that we have a good basis for cooperation with the United States. And it's clear that the date is relatively one-sided. We accept that the USA would have 15% duties on all goods, until now it's been an average of 3%. And then for steel and aluminium, we would accept 50%, as in the past. And we are supposed to have 0 tariffs on the industrial goods that we import and on agricultural goods. Now, of course, that's imbalanced, but if we could improve it, maybe we can live with it. But there's another thing I want to say. Well, I was following this last week because from the US, we were seeing that there was some sort of disregard for this agreement. There were the derivatives, I don't know why they're called that. So these are products that contain steel and aluminium, and they went from 15% up to 50%, and that was after the deal was concluded. We've seen what happened with Greenland, and now we have 122, which is providing a new basis to increase some Wir sind dabei und wollen weitermachen. Und deswegen haben wir eben eine ganze Reihe von Herausforderungen benannt. Das erste, eine Sunrise-Klausel. Wir wollen sicherstellen, dass diese Unsicherheiten beseitigt sind. Das heißt, die Produkte von 50% wieder auf 15 zurück. Wir wollen sicherstellen, dass, wenn es eine neue Rechtsgrundlage gibt, weil 122 läuft in einigen Tagen aus, dass da auch keine Erhöhung mehr als 15% mit verbunden sind, auch wenn die Rechtsgrundlage vielleicht der Trade Act 301 ist. Wir haben eine Suspension Clause reingebracht, dass wir sehr schnell, falls es da auf der anderen Seite des Atlantiks Elemente gibt, die nicht akzeptabel sind, wieder auf unsere Zölle zurückkommen können. Und wir sagen auch, im Rahmen von WTO, im Rahmen des Assessment sollen wir auch eine Beendigung dieser Gesetzgebung festlegen und dann neu gucken, wie wir weiter nach vorne gehen können. Insofern haben wir, glaube ich, das, was bei einem Deal fehlt, das, was beim Abkommen enthalten ist, hier integriert, zum Beispiel auch die Frage von Safeguards und die Überwachung dessen, was da diskutiert wurde. Und natürlich eine starke Beteiligung des Europäischen Parlaments sichergestellt. Ich glaube, und das war ein vierter Punkt, let's stick together, auch ein schöner Song, dass wir, wenn wir das als gemeinsames Projekt des Europäischen Parlaments begreifen, wir auch sehr stark, sehr selbstbewusst und klar machen, dass wir in fairer Partnerschaft agieren wollen und uns nicht abhängig machen von der Entscheidung von Einzelnen. Manchmal dauert auch so ein demokratischer Prozess etwas länger. Habe ich ja auch gehört, dass das zu kritisieren ist. Aber wir machen das demokratisch. Wir gucken die Bedürfnisse der Wirtschaft, der Menschen, und das entscheiden wir demokratisch im Parlament gemeinsam und nicht alleine. Insofern sticking together, let's work together. Dankeschön. Danke vielmals. A teraz poprosím za komisiu pána komisára Dombrovskisa. Nech sa páči. Honourable members, today's debate and the vote that will follow mark a very important milestone in our efforts to provide stability and predictability to European business, workers and citizens in our trade relationships with the United States. I'm here today to replace Commissioner Šefčovič, who could not be present as he is in Cameroon leading the EU delegation at the WTO Ministerial Conference MC14.
The Turnberry Agreement negotiated with the United States in July last year and the EU-US joint statement of 21st August steadied our trade relationship at the time of profound upheaval. After the US overhaul of its trade policy, the deal provided predictability for European companies and consumers when they needed it most. We recognise many of the concerns members of this House have raised, particularly with regards to tariffs on steel and aluminium and their derivative products. We also heard your calls for reassurances about the US commitment to uphold the deal and the need for safeguards should the terms be violated. Yet, despite these valid concerns, one truth remains valid. It's our economic interests demand that we move forward. We must act in the best interest of our firms, our workers and our citizens, especially under the current circumstances. Honouring our commitments under the joint statement does precisely that. A deal is a deal and our credibility depends on keeping our word. And let's not forget the scale of what is at stake. The US remains our #1 trading partner and our #1 export destination by far. Our supply chains and business ties have been forged over decades and underpin our industrial base today and sustain millions of European jobs. In 2024-25 alone, 1.7 trillion euros of goods and services were traded across the Atlantic. We have invested in each other's economies 4.8 trillion euros. All in all, our trade with the US accounts for around 20% of our global trade. Let me tell you why today's vote matters so much. The implementation of our commitments under the joint statement, which you will advance with your vote today, is not only important, it is an indispensable step. First, it will allow you to exercise your legislative prerogatives by engaging in the trilogue negotiations with the Council to secure a common political agreement on the regulations implementing the deal. Second, it will strengthen our position in the engagement with the US to find solutions on outstanding issues, such as steel and aluminium derivatives, a concern I know many of you share, and the rapporteur also mentioned it, and on securing additional tariff exemptions as agreed in the joint statement. Third, it paves the way for engaging in a wider positive agenda with the US, including on economic security, critical minerals and trade facilitation measures. We need to show good faith on our part if we want to get good faith in return. At this stage, we have received reassurances from the US that they intend to honour the deal. Let me be clear on one thing. While we will continue our efforts for maintaining constructive relationships and avoid volatility, we will not turn a blind eye to any risks of our interests. The Commission will remain vigilant, ready to defend in European interests whenever necessary. We are closely monitoring the US Section 301 investigations, which may replace the legal basis for US tariffs. We need to ensure that there are no risks in this respect, and if there are changes, they are only positive. Honourable members, today's vote is an important procedural step and a political signal that the EU stands by its word, that we act to protect our jobs, investments and our economic prosperity. I look forward for hearing your views in the debate. Thank you. Ďakujem, pán komisár. A teraz za výbor pre rozpočet poprosím pani kolegyňu Nerodovú. Nech sa páči. Dear Commissioner, dear colleagues, I want to have a strong relationship with the United States, but not at any cost. This deal will cost us €4 billion per year. This is the size of Erasmus programme. Still, I believe it's worth it because we need the access to US market.
but we need clear conditions. We all see that the current occupant of the White House changes minds almost every day. One day he wants to impose 40% tariffs, the next day he talks about occupying European territory. This is why we need a clear clause. We implement this deal only if the United States respects it. And if our territory is threatened again, the deal must be suspended immediately. So yes, I support the deal, but only if both sides respect it fully. Ďakujem. A teraz za výbor pre rozpočet poprosím pani kolegyňu Gómez López. Por favor. Seamos claros. El acuerdo de Turnberry, tal y como lo firmaron Trump y von der Leyen, era profundamente desequilibrado. Y lo es aún más en un contexto en el que Estados Unidos ha actuado con deslealtad, amenazas, presiones, incluso contra Estados miembros como el mío, España. Y eso no es cooperación entre aliados, eso es coerción. Y por eso hoy no vamos a dar un cheque en blanco. Hoy lo que estamos haciendo es poner límites. Decimos claramente, Europa solo va a cumplir cuando Estados Unidos cumpla con Europa. Y si no lo hace, pues suspenderemos el acuerdo. Porque no podemos aceptar un marco en el que nuestros trabajadores, empresas y nuestra soberanía esté supeditada al caos político de la administración de Trump. Así que tenemos que decirle claramente que Europa no va a negociar bajo presión, que Europa no va a aceptar amenazas y que no va a renunciar a defender sus intereses. Apoyamos este mandato porque refuerza la posición del Parlamento, pero que nadie tenga dudas. Sin respeto, sin reciprocidad y sin garantías no habrá acuerdo. Muchas gracias. Gracias. A teraz poprosím za výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pani kolegyňu Vrecionovú. Nech sa páči. Vážený pane předsedající, pane komisaři, uzavírání obchodních dohod je pro Evropskou unii klíčové, pro naše firmy, pro pracovní místa i pro naši konkurenceschopnost. Dohoda o celních kvótách se Spojenými státy není ideální, ale celní válka se Spojenými státy je to poslední, co v dnešní komplikované době potřebujeme. My vyvážíme průmyslové výrobky a auta a oni nám dodávají technologie a energie. A naši zemědělci mají také co nabídnout. Evropští zemědělci patří k nejlepším na světě a musí mít férové podmínky doba i na globálním trhu. Naše podniky a farmáři potřebují jistotu a předvídatelnost v našich vzájemných obchodních vztazích. Proto musí být naším cílem vytvoření trvalé obchodní dohody se Spojenými státy. Děkuji. Ďakujem pekne. A teraz za poslanecký klub Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov poprosím pani kolegyňu Zovko. Nech sa páči. Thank you. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main, said John Donne. 16 million jobs depend on transatlantic economy and on our decisions. Every delay costs us 5 billion euros annually. Businesses on both sides of the Atlantic are calling for clarity and predictability, not uncertainty and delay. Beyond all arguments, the facts are clear. In 2025, our transatlantic economy reached a record $9.8 trillion. Behind these numbers are real people, workers, entrepreneurs, families. I stand here to defend the European economy, our interests and our jobs. One certainty remains. Even in more challenging global trade environment, our economic ties have continued to grow. This resilience proves that transatlantic trade works. And if it works, we should strengthen it, not hold it back. In this geopolitical context, the United States is not only our largest trading partner, it is also a key security partner, and it must remain so. Even the democracy with which we seek to diversify our trade relations look to the United States as a key security ally. That remains the foundation of our broader strategic objective. Our history has proven that with the US on our sides, we defeated the most horrible totalitarian regimes, from
Nazism and fascism in World War II, to the fall of Berlin Wall and defeating the communism. For some people, the hell is the other people, as Sartre said. But only together we can defeat the enemy, regardless of what face it holds now. Thank you, colleagues, and I call upon of you to do this historic job and to support this trade deal. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím za skupinu Progresívnej aliancie socialistov demokratov v Európskom parlamente pani kolegyňu van Bremt. Thank you very much, President, Commissioner, dear colleagues. Our group has made it crystal clear from the start. Turnberry is a bad deal and it will not be just rubber-stamped by us. It does not bring stability. It does not protect us from tariffs, threats and coercion. And do I have to remind ourselves, just only this year and only March, the US threatened to invade Greenland, coerced Spain, breached once again the deal with new tariffs, and just this week threatened to raise energy prices for Europe in the wake of an illegal war that they started and which already spiked prices globally. Il faut le faire, we say in French. Their strategy is crystal clear. They want to pressure all EU institutions, also the European Parliament, to roll over and just pass the deal. And let's not be naive. More Trump coercion and chaos will come. And that is exactly why we say today, no free pass, no blank cheque. We do not approve the deal today. We vote for a strong Parliament's position, which has been clearly outlined by our rapporteur, Bernd Lange, with clear guarantees. We will only act once the US honours its commitments, including bringing the tariffs on steel down. That Europe can respond when these commitments are broken, and that our industry is protected against new chaos. And that is why we today support this mandate, because it draws clear conditions and gives Europe the tools to suspend, to react, and to protect itself. But let there be no misunderstanding, and I approach our Commission. There will be no final approval by our group if these conditions are not fully met. Colleagues, to conclude, we will not be intimidated. We will not be bullied into a bad deal. And today we show our citizens that this European Parliament stands up for their interest and for our Europe. And I urge Council and Commission to finally show some courage and do the same. Thank you. Ďakujem a teraz za skupinu Patrioti pre Európu poprosím kolegu Terša, nech sa páči. Buenos días, comisaria. Vaya por delante que Vox no participa de la fobia antiamericana de esta Cámara. Europa necesita una alianza comercial estable y leal con Estados Unidos. No hay alternativa real al gran pacto transatlántico. Echarse en brazos de China, como proponen muchos aquí, sería un suicidio. Por desgracia, lo que von der Leyen nos presenta como acuerdo con Estados Unidos no se puede aprobar. El 15% de aranceles frente al cero supondría para España otro clavo en el ataúd del sector primario, malherido sistemáticamente por la inquina de Bruselas. El presidente Trump sabe negociar, siempre con los intereses de su país en mente. Esta Comisión y su presidente von der Leyen ni saben negociar ni les preocupan los intereses de las naciones europeas. Como pasa siempre, la desidia y la ineptitud de nuestros negociadores las pagan nuestras maltratadas sociedades europeas. Como pasa siempre, o cambiamos radicalmente ahora este modelo y echamos a los burócratas que lo pilotan, o terminaremos hundiendo la nave con nuestros compatriotas dentro. Muchos de los que insultan a diario a la democracia norteamericana van a votar a favor del acuerdo solo para salvar del ridículo a von der Leyen y a esa alianza de mayoría menguante del Partido Popular con la izquierda. Sí, queremos un acuerdo con Estados Unidos como lo queremos con Iberoamérica, pero distintos a los que nos ofrece esta Comisión Europea, incapaz y acabada. Dar un voto afirmativo a este voto es aplaudir la ineptitud de von der Leyen. Y a eso no jugamos nosotros. Gracias. A teraz poprosím pani kolegyňu Poláto za európskych konzervatívcov a reformistov.
Pana kolegu Pačka. Grazie Presidente. In quest'Aula sugli Stati Uniti abbiamo sensibilità diverse, lo sappiamo. Da un lato abbiamo ideologia, polemiche, critiche, anti-americanismo anni 70. Dall'altra parte ci siamo noi, che vogliamo invece lavorare su ciò che ci unisce più che su ciò che ci divide. Noi dobbiamo dare un messaggio di responsabilità che dia certezze alle nostre imprese e ai nostri lavoratori. Tenetevi pure ideologie, polemiche e critiche. Quelle, lo abbiamo già visto, già con il Green Deal, non ci portano da nessuna parte, non consolidano rapporti, non creano sviluppo. Noi vogliamo che il voto su questi accordi sia un segnale di ripartenza. Vogliamo che si apra una nuova fase nelle relazioni con gli Stati Uniti, che rimangono un partner decisivo per il commercio e la sicurezza europea. Nei prossimi mesi, partendo da questo voto, ci sarà spazio per rivedere anche con i negoziati gli elementi più critici degli accordi. Ma a chi vuole strumentalizzare o ritardare questo voto vogliamo ricordare che le imprese non hanno tempo da perdere, soprattutto in questa fase delicata come quella in cui viviamo. Servono certezze, serve stabilità. Questa è la direzione in cui vogliamo andare. Questo è quello che ci chiedono imprese e lavoratori. Questa è la scelta giusta per l'Europa. Grazie. Ďakujem a teraz poprosím pani kolegyňu Kalsbro za skupinu Renew Europe. Nech sa páči. President, Commissioner Dombrovskis, colleagues, transatlantic trade relations are important, but they must be built on mutual respect. We have not forgotten Greenland, threats and the blackmail. One could hardly say that a Turnberry agreement is balanced, but we are ready to move forward if it can provide stability and predictability. As the United States don't deliver, it's up to us, Europeans, to put our own safeguards in place to protect ourselves from chaos. This is exactly what the Parliament is doing today through this vote, by Trump proving our position on the Turnberry tariff agreements. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím za skupinu Zelených Európska slobodná aliancia kolegyňu Cavazzini. Nech sa páči. Lieber Herr Kommissar, Trumps Zölle sind illegal und eigentlich dürfte es diesen Deal gar nicht geben. Und ich hätte mir ehrlich gesagt wirklich gewünscht, dass die Kommission letztes Jahr ein bisschen mehr Zähne gezeigt hätte in den Verhandlungen. Wo waren die Gegenzölle? Wo war die Aktivierung des Anti-Zwangsinstruments, als Trump ungerechtfertigterweise eskaliert hat? Und ich finde es hochproblematisch, dass die EU in diesem gemeinsamen Statement zum Zolldeal Zusagen für LNG-Importe gemacht hat. Zwar stimmen wir darüber heute nicht ab, aber ich sage ganz klar, diese Zusagen lehnt meine Fraktion entschieden ab. Die EU darf sich nicht von fossilen Energieträgern aus den USA abhängig machen. Jetzt zum Zollteil des Deals. Dass es ihn geben muss, ist schlecht, aber in der jetzigen Situation schaffen wir zu einem gewissen Maß Planbarkeit für die Wirtschaft in einer Zeit der sehr großen Unsicherheit. Und das Parlament konnte echte Verbesserungen erreichen. Das haben viele Kolleginnen und Kollegen heute schon gesagt. Und wir haben als Europäische Union mit diesem Parlamentsmandat mehr Hebel in der Hand gegenüber Trump, mehr Stärke gegenüber den USA. Und mir ist eine Sache ganz wichtig. Ich möchte auch, dass die deutsche Bundesregierung in den anstehenden Trilogverhandlungen auf das Parlament zugeht. Denn diese Anschärfungen des Parlaments müssen natürlich auch durch den Trilog kommen. Danke vielmals. A teraz poprosím kolegu Šedevána za skupinu Lavice v Európskom parlamente. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank auch, Kollege Lange, für den Einblick in deinen Musikgeschmack. Aber wenn ich der Debatte hier folge und auch die Erpressung von Trump gegenüber
der EU in Bezug nehme, dann fällt mir ein ganz anderer Titel ein, oder ein ganz anderes Album, nämlich von Metallica, Master of Puppets. Dieser Handelsdeal benachteiligt nämlich die europäische Industrie und er gefährdet Jobs. Und zusätzlich zu den einseitigen Zöllen, die du ja angesprochen hast, sollen europäische Staaten dazu verpflichtet werden, massenhaft Flüssiggas und andere fossile Energieträger aus den USA zu kaufen, statt europäischer Energieunabhängigkeit jetzt also eine neue Abhängigkeit von den USA. Ich halte das für totalen Irrsinn. Europäische Unternehmen sollen darüber hinaus auch noch verpflichtet werden, statt in Europa massiv in den USA zu investieren. Also es wäre so, als ob jetzt Lösegeld an den Erpresser gezahlt werden sollte. Und dabei hat doch der Supreme Court, das oberste Gericht in den USA, selbst geurteilt, dass dieses Handelsabkommen gar keine gültige rechtliche Grundlage hat. Und erst gestern hat Trump auch wieder klargemacht, dass er überhaupt keine Absicht hat, den Zollteil dieses Abkommens zu ehren. Trump will, dass seine Big Tech Oligarchen keine Steuern in der EU zahlen müssen. Er pfeift auf europäischen Datenschutz. Er möchte Greenland, also Grönland, annektieren. Er droht Spanien. Er führt völkerrechtswidrige Angriffe gegen Venezuela und den Iran durch. Und auch wenn die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diesem Akt der Unterwerfung zugestimmt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Wahnsinnigen im Weißen Haus kann man doch nicht allen Ernstes einen solchen Deal besiegeln. Ein Parlament, das sich ernst nimmt, darf dieser Erpressung niemals nachgeben. Vielen Dank. Ďakujem a teraz poprosím pána kolegu Ščerbu. Nech sa páči. The transatlantic relations continues to thrive. Our ambition is to expand economic cooperation. Every day, $4.5 billion worth of goods and services are traded between the EU and the US. It is the basis for extensive cross-border investment and supports millions of jobs. 2025 was a turbulent year for transatlantic relations and economy. Despite this, we achieved a record trade turnover. The Turnberry deal averted a full-blown trade war. With today's vote, let's give it a chance. Europe and the US remain by far each other's most important source of overseas affiliate income. Transatlantic commerce works, and this dense web of deep connections remains a strength. Poland is leading by example. Our security cooperation translates into economic partnerships, in particular in the defence and energy sectors. But Europe has to negotiate firmly, and stronger Europe is a stronger US ally. Thank you very much. Dziękuję bardzo. A teraz poprosím kolegu Boccaciniho. Nech sa páči. I dazi ingiustificati di Trump stanno mettendo a rischio non solo i nostri scambi commerciali, ma un rapporto tra alleati costruito in decenni. In questo scenario possiamo scegliere di subire lasciando che imprese e lavoratori europei paghino il prezzo dell'incertezza, oppure, come io credo, possiamo reagire migliorando l'accordo negoziato lo scorso agosto e difendendo sovranità e interessi economici europei. Il testo che voteremo rappresenta una risposta concreta di questo Parlamento, soprattutto rispetto all'ambiguità di alcuni partiti e agli atteggiamenti spesso subalterni di alcuni governi europei. Grazie alle nuove clausole l'accordo potrà interrompersi o addirittura non partire in caso di minacce da parte degli Stati Uniti o di violazioni come quelle già viste per i derivati d'acciaio e alluminio. Per noi si tratta di condizioni non negoziabili se vogliamo arrivare a un via libera, perché il punto è semplice: o l'Unione Europea si fa rispettare lavorando unite e con credibilità, oppure saranno gli altri a decidere per noi. Grazie. A teraz poprosím kolegu Beja. Nech sa páči. Monsieur le Président, l'accord signé par Mme von der Leyen nous demande d'entériner une nouvelle série de concessions commerciales au profit des États-Unis. La suppression des droits de douane sur les marchandises américaines face à des droits de douane de 15% pour les produits européens. Cela conduit immanquablement à désavantager le marché européen sans garantie sérieuse de réciprocité et sans filet de protection. Tout cela intervient pourtant dans un contexte parfaitement connu. Les États-Unis ont continué d'utiliser l'arme tarifaire comme un instrument de pression politique et économique. Et face à cela, que fait la Commission? Elle s'empresse de mettre en œuvre des engagements qui affaiblissent notre position
nos recettes douanières et potentiellement plusieurs de nos secteurs productifs. D'ailleurs, ce n'est pas tant l'administration Trump qu'il faut blâmer, mais plutôt le manque de combativité de la Commission von der Leyen. On nous explique qu'il faut accepter ces concessions pour préserver la relation transatlantique. Mais préserver une relation ne signifie pas capituler. Coopérer ne signifie pas s'aligner. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Kelehera. Nech sa páči. In a very volatile world, and particularly in a volatile relationship between the United States and the European Union, it is critically important that we play our part in trying to stabilise that relationship. And while we do hear ideological debates inside in this chamber from the left and from the right in the context of President Trump, I think we should be looking at it through the eyes of workers and businesses across the European Union. They need certainty in a very uncertain time. 4.6 billion is traded daily across the Atlantic in goods and services, and anything that gives confidence to this particular trade agreement I very much welcome. I also believe that we have to be firm in saying to President Trump and the US administration that respect is critically important in this particular trade agreement. We have to have confidence that they stand by their word as well. Time will tell, but in the meantime, we must play our part to ensure that we stand firm with regard to what was agreed in Turnberry, and that we insist from the United States perspective that they also honour the commitments with regard to Turnberry. On the issue of steel and aluminium, yes, there is need for us to continue to negotiate in those particular areas, but at the moment, certainty is what is required for businesses and workers. Thank you. And I would like to inform you that I'm closing HDI because there are already too many people anyway, so we might not be able to take all of you. Let me give the floor to Mr. Marza Ibáñez. Hace 6 meses, ante la primera amenaza de Trump, la presidenta humilló a Europa con la firma de un acuerdo nefasto en el que antes de empezar la partida los europeos ya perdemos 15-0. Además, se arrodilló comprometiéndose a invertir dinero europeo para comprar armas y combustibles fósiles a Estados Unidos. Todo ante la promesa de que este acuerdo nos traería estabilidad. ¿Y qué nos ha traído realmente este acuerdo después de 6 meses? Más amenazas y chantajes, más inestabilidad y subida de precios, más inseguridad jurídica y la sensación de total impunidad de Trump para saltarse la legalidad internacional con guerras ilegales. Arrodillarse ante un abusador nunca es el camino correcto. Hay que mantenerse en pie y apostar por Europa, marcándole los límites al abusador. Hay que aplicarle el mecanismo anticoerción. Hay que invertir en la reindustrialización europea. Hay que terminar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles, invirtiendo masivamente en la transición verde. Por eso, por coherencia y por dignidad, no podemos validar este acuerdo. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Demasiho, nech sa páči. Herr Präsident, die Europäische Union leidet an einem Stockholm-Syndrom und einer völligen Verkennung der Wirklichkeit, der Realität. Donald Trump erpresst uns mit Strafzöllen. Wir akzeptieren 15% auf europäische Güter, bieten ihm 0% auf US-Güter. Er überzieht uns mit Strafzöllen 50% auf Aluminium und Stahl, und wir hauen ihm zum Dank auch noch die Auftragsbücher mit Waffen und Käufen von Fracking-Gas voll. Nun erpresst er uns auch noch über die Drohung, das LNG an uns zu drosseln. Und genau in diesem Moment, obwohl dies eigentlich eine Grundlage wäre, dieses Abkommen zu beenden, winken wir es hier im Europäischen Parlament durch. Er führt einen völkerrechtswidrigen Krieg im Iran. Wir haben als Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Krieg Putins uns vollständig von günstigen russischen Gas und Öl abgeschnitten, während Trump sogar gegen ein Land, gegen das er Krieg führt, den Iran, weiter von dort Ölkäufe akzeptiert, während er die Sanktionen gegen Russland aussetzt. Das sollten wir ebenso tun, und zwar, damit wir uns nicht weiter von ihm erpressen lassen. Wir sollten unsere Instrumente in die Hand nehmen. Alles andere ist eine Kapitulation. A teraz poprosím kolegu Zoido Alvarez. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisario. Las empresas y las familias europeas están atravesando unos momentos de extrema volatilidad. El precio del gas y del petróleo por las nubes, las bolsas pasando del verde al rojo cada día y la inflación impactando de lleno en la cesta de la compra.
Frente a esta incertidumbre, nosotros debemos aportar estabilidad. Estabilidad en nuestras relaciones comerciales y para ello tenemos que mantener la cabeza fría y ser pragmáticos. No podemos responder a cada cambio de opinión de la Casa Blanca con un golpe de timón. Nosotros debemos mantener el rumbo y por eso debemos apoyar este acuerdo. Un acuerdo que, con sus virtudes y sus defectos, garantiza una posición ventajosa para la Unión Europea frente al resto de exportadores de otras partes del mundo. A partir de su aprobación seguiremos vigilantes para que todas las garantías que hemos incluido sean respetadas, pero ahora es el momento de la responsabilidad, es el momento de apoyar este acuerdo comercial. Muchas gracias. Ďakujem a teraz poprosím pani kolegyňu Győri. Tisztelt képviselőtársaim! Naponta 4 milliárd euró értékű áru cserél gazdát az Egyesült Államok és az Unió között. Ez is jól mutatja, hogy mennyire fontos a kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló partnerség. Ursula von der Leyen viszont tavaly nyáron megalázó alkut kötött az USA-val. Bizonyítékát adta, hogy Európa gyenge és zsarolható. Súlyosan egyenlőtlen megállapodás született, mely távolról sem hoz kölcsönös előnyöket. Az exportunk után korábban 2-3% vámot fizettünk, most 15-öt fogunk, az USA pedig vámmentesen hozza be az ipari árukat. Miért is ment bele ebbe a megalázó alkuba a bizottság? Azért, hogy Amerika továbbra is támogassa Ukrajnát. Donald Trump Amerika érdekét képviselte, von der Leyen asszony pedig Ukrajnáét, és nem az európai polgárokért és vállalkozásokért. Azóta persze az USA ki is szállt Ukrajna finanszírozásából, és már csak Európa önti a pénzt egy reménytelen háborúba. Itt már csak a kármentés maradt, mert az európai vállalatoknak kiszámíthatóságra és a feszültség csökkentésére van szüksége. A bizottság tanulja el az amerikai elnöktől, hogy hogyan kell hatékonyan kiállni a saját érdekünkért. Köszönöm. Ďakujem a teraz poprosím pani kolegyňu Gualmini. Dear Mr. Trump, we've been patient in front of your erratic and despotic behavior. We've been patient when you started a war without knowing how to finish it. We've been patient when you used the trade policy as a weapon to take revenge and threaten countries and peoples who simply annoy you. We've been patient when you called us free riders and parasites. And we've been patient when your VP told us that in Europe democracy is failing. What? Come on. But now, of course, we cannot cut trade relationships with the United States, and we must provide certainty to our companies and citizens, so we have to move forward with the agreement on duties. But let me be really clear. We have suspended it twice. We are not afraid to suspend it again. The clauses and conditions are stronger, the suspension clause, the sunset clause, the safeguard on imports, and the sunrise clause. We are passionate Europeans. We are passionate pro-Europe politicians. We will be vigilant. We will never be idiotic servants of an autocratic leader. Thank you. Grazie. A teraz poprosím kolegu Kruisa. Nech sa páči. Ja, dank voorzitter. Laat ik meteen helder zijn. Heeft de Europese Commissie slecht onderhandeld? Ja. Is deze deal beter voor de VS dan voor Europa? Ja. Hadden wij liever een 0% tarievendeal gezien? Jazeker. Maar de Europese Unie heeft simpelweg niet de kaarten om een betere deal af te dwingen. We staan met lege handen en een mond vol tanden. En de echte vraag is, hoe zijn we hierin beland? Door jarenlang beleid van verkeerde keuzes. Een verstikkende bureaucratie. Een energiebeleid van groene gekkies en windmolenfetischisten. Een economie waar bedrijven niet meer bouwen, maar hun biezen pakken. En onze bedrijven hebben nu dus absoluut geen behoefte aan politiek theater, maar aan zekerheid en voorspelbaarheid om te kunnen investeren. Tegenstemmen klinkt stoer, maar leidt tot escalatie. Een handelsoorlog met de VS en enorme economische schade. En daar doet de Partij voor de Vrijheid niet aan mee. Het is geen goede deal, maar wel de minst slechte optie. Daarom kiezen wij voor realisme. Voor onze bedrijven en voor de Nederlandse economie. Hartelijk bedankt. And now we come to catch the eye, and I decided that I'd give it a try, and because many of you, but everybody gets the floor, but I'm going to be extremely strict in time. So let me start with colleague Stier.
Hvala predsjedavajući. Predvidljivost je ključna riječ i u ovoj raspravi i naravno u glasanju koje ćemo imati malo kasnije. I čak i oni najveći kritičari ovoga dogovora smatraju da potvrdom tog dogovora predvidljivost će biti naravno veća. Što bi se dogodilo da ne prođe ovakvo glasovanje o ovom dogovoru? Naravno, pritom ima puno i folklora. S ljevice čuli smo jako puno kritika, ne samom dogovoru, nego općenito Trumpovoj administraciji, ali onaj dio ljevice koji treba imati odgovornost, jer su ili na vlasti ili u ovoj kući su dio većine, glasat će za. Sa krajnje desnice jako puno hvalospjeva Trumpu, ali će glasati protiv, a naravno oni koji su na vlasti će biti suzdržani, a njihove vlade u vijeću su glasali za. Zašto? Jer trebamo u ovome vremenu turbulencije predvidljivost i zato treba podržati ovaj dogovor. A teraz poprosim pani kolegyňu Grapini. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, acordul Uniunii Europene cu Statele Unite, sigur, este o necesitate. Dar din punctul meu de vedere, acordul înseamnă și respect între parteneri. Să crești taxele de 5 ori, de la 3 la 15, să vrei să impui pentru oțel și aluminiu 50% și să crezi că respecti partenerul, mi se pare absolut de neacceptat. De aceea, mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă acordul era semnat și rămânea așa cum l-a conceput Comisia. Domnule comisar, nu se poate să nu țineți cont de condițiile și piața Uniunii Europene. Noroc că noi, iată, Parlamentul, și de aceea trebuie să întărim poziția Parlamentului, ne-am impus și ne impunem cu cerințe foarte clare. Un acord comercial va funcționa pe termen lung dacă există respect și echitate între cele două părți. Și da, nu pot să nu spun că impactul, dacă ar fi mers cu aceste taxe, impactul asupra industriei, mai ales industria metalelor, ar fi dezastros. Și de aceea, domnule comisar, vă rog să transmiteți și să respectați poziția Parlamentului. Mulțumesc. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Tinkinena. Arvoisa puhemies. Arvoisa puhemies, kuinka monella tavalla vasemmisto yrittää estää Eurooppaa menestymästä? En tiedä, olen jo aikapäiviä sitten pudonnut laskuista. Mutta yksi kestosuosikki heillä on ollut aina, ja se on USA-kaupan jarruttaminen. Kun ostetaan amerikkalaisia hävittäjiä, ei käy, huutaa vasemmisto. Kun saadaan aikaan kauppatiilit Trumpin kanssa, ei käy, huutaa vasemmisto. Kun Suomi sopi hiljattain jättimäisestä jäänmurtajakaupasta, jossa myymme jäänmurtajia Yhdysvaltoihin, tämäkään ei tuntunut käyvän vasemmistolle. Vasemmisto peräänkuulutti jo ulospääsyä kaupasta. Emme näköjään saa edes myydä osaamistamme, kun vastinpari on USA. Miten on vasemmisto? Pitäisikö meiltä kohta kieltää amerikkalaisten elokuvienkin katsominen? Kuten Neuvostoliitossa konsanaan, jonka oppia te tunnutte vieläkin noudattavan USA-politiikassanne, mutta muistakaa, USA voitti, Neuvostoliitto hävisi. On aika teidänkin vaihtaa jo leiriä. Kiitos. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Goziho. Thank you, President. Dear colleague Commissioner, you say the deal is a deal. Yes, but it takes two to tango. We can be a reliable partner, but the trust is not there if the other partner does not practice what we preach, and Trump does not. We can make effort to clarify the legal framework, but the framework falls if the other partner is in a legal limbo, and Trump is in a legal limbo. We can, under certain conditions, accept a bad trade deal, as the Turnberry deal is, in exchange of stability and predictability. But Trump has been erratic and unpredictable with us on trade, on geopolitics, like on our digital legislation. We must always protect our sovereign choice as Europeans, and Trump pushed the big tech and has declared a war against our digital legislation. For all this reason, and while commending the big effort made by Mr. Lange and the shadow rapporteur, I think we should not move ahead with the Turnberry deal. Thank you very much. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Tegehofa. Thank you, Chair. We are strongly committed
to a good and stable relationship with the US. That won't change. But as Volt, we cannot support this deal. It's enough. Sometimes, when your partner crosses a line, you have to tell them. And the US, or rather Trump and his cabinet, have been crossing lines with Europe for a while now, on a daily basis. We have to stand up. A good trade deal should work for both sides, and this one simply doesn't. And it's rather a product of coercion and not of negotiation. Europe should not concede under pressure, but negotiate from strength and protect our own interests. Let's get back on the negotiation table and make a deal that works for both. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Andriu Kajtisa. Thank you, Chair. Dear Commissioner, dear Valdis, we all know about what we are just speaking. Of course, recent United States behavior and events have only added chaos and uncertainty. The threat to invade Greenland, coercion against Spain, the Supreme Court ruling declaring the reciprocal tariffs illegal, immediately followed by new tariffs, threats towards European legislation, and so on. Of course, we all know very well that we need to now have such predictable answer, and European Parliament proposal now, Bert Lange report, is excellent example to protect us and to improve those six C's. It means very important toolkit which should be used by Commission also. And please keep in mind, Commissioner, we are not all speaking about steel and aluminium, about biotech, about medicines, about pharma, about our research and possibility to invest. And this is very important time now to defend our sovereignty, not only keeping in mind steel, but research and investment also. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Siepera. Liebe Menschen Europas, was mich immer mit am meisten amüsiert in diesem Haus, ist die mentale Flexibilität mancher unserer Kolleginnen und Kollegen. Dieselben Leute, die sagen, dass wir uns doch wieder Putin öffnen sollen, dass wir die Sanktionen gegen Russland fallen lassen wollen, wollen jetzt, dass wir eine harte Linie gegenüber Donald Trump fahren. Dieselben Leute, die sich hinstellen und sich zu den Verteidigern des kleinen Mannes erklären und über Spritpreise sich echauffieren, wollen jetzt, dass wir dieses Handelsabkommen platzen lassen und damit erneute Preissteigerungen riskieren. Ist es ein guter Deal? Nein. Ist das ein Deal, den wir wollen? Nein. Kann man sich auf Donald Trump in irgendeiner Form verlassen? Nein. Ist der Mann völlig irre? Ja. Ich denke, das Beste, was wir jetzt tun können, ist diesen Deal unterzeichnen und ihn dann so umsetzen, wie es für uns gut ist. Denn nichts anderes wird Donald Trump tun. Vielen Dank. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Lópeza Aguilara. Thank you, President. Comisario, es cierto que la relación con los Estados Unidos que conocemos como transatlántica es importante para trabajadores y empresas. ¿Por qué no en vano? Es el primer socio comercial de la Unión Europea. Y es cierto también que los Estados Unidos no son Trump. Le preexistían y le sobrevivirán. Pero ha sido Trump en Turnberry, en su campo de golf en Escocia, el que ha intentado imponer a la Unión Europea, a través de la presidenta von der Leyen, un deal humillante. Y si la presidenta von der Leyen lo acepta, desde luego no nos representa, porque este Parlamento tiene la última palabra. Artículo 218 del Tratado de Funcionamiento. Pero esta no es la última palabra, es una resolución que fija la posición del Parlamento Europeo vinculando al Consejo y a la Comisión para que garantice seguridad jurídica y, sobre todo, reciprocidad, porque el respeto o es mutuo o no lo es en absoluto. Por tanto, o se garantiza la seguridad jurídica y el respeto mutuo y la reciprocidad, o el Parlamento Europeo lo rechazará con el voto en contra de los grupos socialistas. Gracias, presidente. Gracias. A na záver, keď vždy aj poprosím kolegu Dostala. Nech sa páči.
Náhodou bychom neměli schvalovat obchodní dohodu se Spojenými státy. My dáváme cla 0%, oni 15%, to není dohoda, ale kapitulace. Nedávejme palec nahoru vazalskému slibu Uršuly, že od Trumpa nakoupíme předražený plyn za 750 miliard a zbraně za 600 miliard. Ani omylem. Jsme v situaci, kdy Trump jde po Grónsku, kdy vyhrožuje Španělsku. Vůči USA bychom teď měli přijmout sankce, ne obchodní dohodu. Vždyť je to právě Trumpova nelegální válka proti Iránu, která nás připravila o plyn z Perského zálivu. A byli to Američané, kteří za Bidena i za Trumpa šli po Němcích za Nord Stream, který pak vybouchl. Kdo věří, že to jsou náhody a ne cílený útok na evropskou konkurenceschopnost, tomu rád prodám Karlštejn. Číňané loni ukázali Trumpovi na vzácných zeminách, jak se vyjednává. A i my máme na světě lepší partnery než 340 milionů předlužených Američanů. Ukažme Trumpovi sílu a pak dostaneme lepší podmínky. Věřte tomu. A teraz poprosím za komisiu pána komisára Dombrovskisa. Mr. Chair, honourable members, thank you for your interventions this morning. We take note and appreciate a wide spectrum of views in this House. This is not an easy debate, but I welcome that there is an overall recognition of the importance of EU-US trading relationship and that moving ahead is the best step we can take for our citizens, workers and firms. Now, as we approach the vote shortly, I would once again underline that we recognise the validity of the points which have been taken up by the European Parliament and that we are ready to work constructively in the trilogues to see how to address them in the best manner possible. At the same time, we will continue to engage with our US counterparts, raising our concerns where necessary, working together on issues of mutual concern where possible, and laying foundations for further and future engagement. Thank you. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz na ukončenie debaty poprosím spravodajcu pána kolegu Langeho. Nech sa páči. Yeah, thanks a lot, dear colleagues. Thanks a lot also for the support for my report. And perhaps at the end of this debate, I will quote another song, famous song, I'm a believer. And yes, I'm a believer in the power of the European Parliament. We have the power to secure a system which is predictable and stable in the future. And therefore, we need 6S. We need a sunrise clause. We need suspension clause, clear guarantees. We need a sunset clause to have an assessment after a period of time. We need really good safeguards. And we need also a clarity that steel is a steel and not a motorcycle. And of course, we need a strong involvement of the European Parliament in this whole exercise. And therefore, please support in the vote at 11 o'clock the report from the Intercommittee with a strong majority. And I'm really clear that with such a support, we will have a strong mandate for the negotiations with the Council, and this will lead to a meaningful outcome. So let's stick together. Thanks a lot. Thank you for this musical, almost rock team. Spoločná rozprava k tomuto bodu sa skončila a hlasovanie sa uskutoční o hodinu. A ďalším bodom programu je správa, ktorú predkladajú poslankyňa Riddle a poslankyňa Bentele, Global Gateway, minulé vplyvy a budúca orientácia. A na úvod debaty poprosím najprv pani poslankyňu Riddle. Nech sa páči. Monsieur le vice-président, Madame la commissaire Sikkela, chère Hildegarde, chers collègues, je suis heureuse de co-présenter ce matin le premier rapport du Parlement européen sur l'initiative européenne Global Gateway. Global Gateway, c'est une initiative pharaonique d'investissement en infrastructures à travers le monde lancée en 2021 par l'Europe pour tenter de concurrencer le projet chinois, notamment des routes de la soie.
C'est une initiative qui compte sur la mobilisation de financements publics, des banques de développement, mais aussi d'entreprises privées. Au-delà des annonces, des slogans, des montants colossaux qui sont affichés dans le cadre de cette initiative, on parle de 306 milliards d'euros, notre rapport note que Global Gateway reste encore trop opaque. Ses effets concrets restent méconnus. C'est un peu une boîte noire en quelque sorte. Notre rapport veut analyser avec honnêteté cet instrument en train de devenir structurant pour les relations extérieures de l'Union européenne, au cœur de notre diplomatie économique. Dans un monde qui est marqué par la concurrence entre puissances, la recomposition géopolitique des dépendances, nous devons chercher à exister. Mais exister pourquoi? Et au service de qui? Ce qui frappe, c'est l'écart entre l'ambition affichée par l'initiative Global Gateway et les garanties réelles. Nous savons que Global Gateway finance des projets dans le numérique, l'énergie, les transports, la santé, l'éducation. Mais nous voulons qu'il constitue une alternative vertueuse, respectueuse des droits et de la démocratie face aux investissements chinois, russes ou américains. La gouvernance de Global Gateway reste peu lisible, avec des critères de sélection parfois inconnus et surtout des retombées pour les populations locales qui restent insuffisamment démontrées. Notre rapport insiste donc sur un point essentiel. Nous ne pourrons pas être une alternative convaincante aux investissements chinois ou russes que si nous proposons des investissements et des partenariats fondés sur la transparence, la responsabilité et la relation d'égal à égal. Il en va de la qualité de nos relations avec nos partenaires et de la crédibilité de l'initiative Global Gateway. Nous demandons donc des données publiques sur les projets financés par Global Gateway, des études d'impact sérieuses, une consultation réelle des autorités locales, de la société civile et des mécanismes qui permettent de prévenir les violations des droits de l'homme et des dommages environnementaux. S'il n'y a pas cette traçabilité, il n'y aura pas de confiance et pas de succès. Nous devons veiller à l'exemplarité sociale de nos investissements, car aucun projet d'infrastructure n'est neutre. Un corridor minier, un réseau numérique, un projet énergétique peuvent créer des emplois, mais ils peuvent aussi exclure, déplacer, précariser tout un tas de populations. C'est pourquoi, dans notre rapport, nous défendons une approche plus exigeante pour la valeur ajoutée locale des projets, pour les PME locales, la création d'emplois de qualité, la formation et les services publics. Global Gateway ne doit pas seulement servir les chaînes de valeur européennes, il doit aussi renforcer les économies locales, les capacités institutionnelles et la stabilité dans les pays partenaires, mais aussi la santé, l'éducation, la recherche. J'aimerais enfin avoir un mot pour celles qui représentent la moitié de l'humanité, les femmes et les filles dans Global Gateway. Elles doivent aussi compter, car la diplomatie féministe est garante de stabilité et de prospérité. Global Gateway sera demain au cœur de la réalité économique, géopolitique de l'Union européenne. Son succès déterminera l'avenir de nos relations avec le reste du monde. Et si nous voulons être à la hauteur des ambitions, nous devrons prouver que nous ne finançons pas seulement des infrastructures, mais aussi des droits, de l'égalité, des partenariats justes. C'est le sens du rapport que nous présentons aujourd'hui et je veux remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé avec nous, ma co-rapporteure Hildegard Bentele, mais aussi toute notre équipe de shadow rapporteurs et bien sûr les secrétariats des commissions Affaires étrangères et développement. Merci beaucoup et je me réjouis du débat que nous allons avoir. Merci. A teraz poprosím spravodajkyňu pani kolegyňu Bentele. Nech sa páči. Lieber Herr Kommissar, liebe Chloé, liebe Kolleginnen und Kollegen, was könnten der südafrikanische Staatspräsident Ramaphosa, der kongolesische Staatspräsident Tshisekedi, der Staatspräsident von Kolumbien, der Premierminister von Armenien und der Premierminister von Grenada gemeinsam haben? Anyone? Sie alle und noch einige andere Regierungschefs und Minister mehr waren im letzten Oktober anlässlich des zweiten Global Gateway Forums in Brüssel und haben sich mit der Kommissionspräsidentin und der ganzen Riege unserer Kommissare mit Außenbezug getroffen, um über bestehende und neue Global Gateway Projekte zu sprechen, um neue Partnerschaften zu schließen und bestehende zu vertiefen. Das zeigt, was ich auch auf meinen Reisen und in vielen Gesprächen erfahren habe. Es gibt ein großes Interesse, mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten, und zwar insbesondere und explizit auch mit europäischen Unternehmen.
Ausbildungseinrichtungen, Investoren und Experten, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort zu schaffen, um Wirtschaftsentwicklung, Industrialisierung und Einbindung in internationale Lieferketten zu erreichen. Ganz eindrücklich hat uns das auch die Staatspräsidentin von Namibia persönlich bei unserem letzten Besuch im letzten September gemeinsam mit Ihnen, Herr Kommissar Sikela, mitgegeben. Auf dem Global Gateway Forum im letzten Oktober haben aber auch noch 2 weitere Dinge stattgefunden, die wichtig für die Punkte sind, bei denen wir als Parlament mit unseren Verbesserungsvorschlägen ansetzen. Die Einrichtung eines Investment Hubs als One-Stop-Shop für Unternehmen und ein leider ziemlich katastrophales Meeting des Global Gateway Boards, in dem die Vertreter der Mitgliedstaaten und von Finanzierungsinstitutionen zusammenkommen. Hier liegt das Hauptproblem, das wir lösen müssen. Die Einbindung des Privatsektors und die Mobilisierung privaten Kapitals ist absolut zentral für die Initiative. Das heißt, dass wir stärker auf die Bedürfnisse des Privatsektors eingehen müssen. Das wiederum heißt schnellere und transparentere Entscheidungen, klare Prioritäten, Planbarkeit, angepasste Finanzierungsinstrumente. Und dafür muss aus unserer Sicht insbesondere das Global Gateway Board deutlich operativer arbeiten. Häufigere Treffen. Die Entscheidungsträger müssen an einen Tisch. Flagship-Projekte und unser Narrativ müssen klar herausgearbeitet werden, damit sie von unseren Partnerländern und auch von unseren Wettbewerbern als echte Leuchttürme wahrgenommen werden. Es gilt, raus aus dem Silo und dem Top-Down-Denken. Es gilt, auf die Kohärenz unserer Politik als EU zu achten und unsere Interessen klar zu formulieren. Und das heißt in einer Zeit hoher geopolitischer Anspannung, dass wir auch in unseren Außenbeziehungen das Ziel der wirtschaftlichen Resilienz klar und deutlich in den Vordergrund stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftlich ist die EU ein absolut gefragter Partner. Wenn wir die Reformvorschläge zur Global Gateway Initiative, die wir Ihnen heute präsentieren, umsetzen, haben wir das Zeug, wirklich zu liefern. Mehr Chancen für unsere europäischen Unternehmen global und ein deutlich stabileres Netz an Partnerschaften weltweit. Only sky is the limit. Vielen, vielen Dank. Grazie onorevole Bentele, ben ritrovati colleghe e colleghi e diamo ora la parola a nome della Commissione al commissario Sikela. Prego. Honourable Chair, honourable members, thank you to the AFET and DEVE committees and to the co-rapporteurs, Mrs. Bentel and Mrs. Riedel, for this report. It demonstrates our strong Team Europe spirit around Global Gateway, our European offer to partner with countries around the globe. What distinguishes this offer is our commitment to building trusted links, not dependencies, and to strengthening strategic autonomy. For instance, when Europe invests in critical raw materials, we do so with a 360% degree approach. It means combining investments in infrastructure with education, training, and a strong emphasis on local value. And of course, with state-of-the-art environmental, social and governance standards. I fully agree with your report's recommendation to scale up Global Gateway together. We want to show that value-driven investments deliver. And we are on track. 306 billion have already been mobilized between 2021 and 2024 under the Team Europe approach, and we expect to surpass 400 billion by the end of 2027. I launched the Global Gateway Investment Hub in October 25 to further scale up our investment agenda. European businesses can now submit project ideas through their team nationals, that is, through their
member states' global gateway contact points. We are also organizing global gateway business forums around the world to connect private and public sector representatives from Europe and our partner countries. Currently, we are preparing 10 forums from Ethiopia to Brazil and Papua New Guinea. And whenever possible, I participate in these forums myself to support this work. Just last night, I returned from Hanoi, where I opened a forum with around 1,000 participants. We announced a 560 million investment package in sustainable transport, clean energy and digital technologies. Honourable members, I could give many more examples of forums, concrete projects and the benefits they bring. Let me give only one example. In March, we announced a new investment in Paraguay, where we support the production of fertilizers using locally produced renewable hydrogen. This strengthens Paraguay's sustainable industry, helps diversify its economy and contributes to decarbonization of Europe's energy-intensive industries. Global Gateway is how we turn our partnerships into concrete results for Europe and for our partners. And that is why we must scale it up together. Thank you very much. Grazie, grazie a lei commissario. E ora diamo la parola all'onorevole Mariani. Le Global Gateway, cette opération de communication à 306 milliards d'euros, incarne la politique de l'aide au développement de l'Union européenne. Même ce rapport, pourtant très consensuel, le reconnaît. La méthodologie du programme est complètement opaque. Les critères de sélection des projets incompréhensibles. Les évaluations sont inexistantes avec un conseil d'administration qui ne s'est réuni pour gérer 306 milliards que 2 fois en 4 ans. 2 fois en 4 ans pour gérer 306 milliards. Il faut que les Européens se rendent compte comment ça marche. Et en plus, ces chiffres de 306 milliards ne sont qu'une escroquerie de la Commission qui s'attribue les sommes des agences nationales, les mélange avec des programmes européens déjà existants et des prêts privés ou publics d'autres partenaires. De plus, des entreprises non européennes ont capté des marchés financés par le contribuable européen. Bref, on marche sur la tête. À cela s'ajoute une faute énorme. Les pays refusent de reprendre leurs ressortissants en situation régulière et pourtant nous les subventionnons. Bref, c'est inadmissible. En conséquence, nous voterons contre ce rapport. Grazie, onorevole Farski. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Zatímco Rusko dobývá a okupuje, Čína novodobě kolonializuje, Trumpova Amerika prosazuje své zájmy z pozice silnějšího, tak Evropa nabízí partnerství. Něco v současném světě tak vzácného. A má proto konkrétní nástroj, Global Gateway. Global Gateway má upevnit geopolitické postavení Evropy ve světě a zajistit tolik potřebné zdroje nezbytné pro bezpečnost a prosperitu Evropy. Zajistit je ale ne na úkor partnerů, ale ku prospěchu na obou stranách. Způsobem, který nevyčerpává, ale který pomáhá. Způsobem, který respektuje partnera a dodržuje pravidla. V tom je přístup Evropy v současném světě unikátní a konkurenční výhodou.
Kolleginnen und Kollegen, nahezu die Hälfte unserer Gelder für auswärtige Politik gehen mittlerweile in Global Gateway Projekte. Und ja, das Europäische Parlament will, dass wir Erfolg haben. Wir wollen, das Haus will, dass das ein zentrales Instrument zur Gestaltung unserer internationalen Partnerschaft wird und eine gute Zukunft hat. Was heißt das praktisch? Die Global Gateway Strategie muss wissen, wofür sie steht, wofür sie da ist. Die Gelder der Entwicklungspolitik in der Europäischen Union dienen, und so sagen es die Verträge, vor allem der Armutsbekämpfung. Das bedeutet für uns in unserem konkreten Handeln, dass Erziehung, dass Gesundheit und wenn es zu Recht um Wirtschaft geht, nachhaltige Wertschöpfungsketten dabei eine zentrale Rolle spielen. Europa will ein verlässlicher Partner sein. Und wir brauchen verlässliche Partnerschaften in der Welt. Das heißt auch, dass wir uns ehrlich machen müssen. Ja, wir haben Interessen, aber andere haben das auch, berechtigte Interessen. Millionen junger Menschen